ఈరోజు జనవరి 12వ తారీఖు. గత కొద్ది వారాలుగా అసలు ఉప్పెనలా వస్తున్న వార్తలు అసలు పొద్దున ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి కాదు. లైక్ గంట గంటకి విపరీతంగా వస్తున్నాయి ఈ వార్తలు. అతి ముఖ్యమైన వార్తలు. ఏది నిర్లక్ష్యం చేయలేని వార్తలు. ఈ వార్తల పరంపరలో ఒక అతి ముఖ్యమైన ప్రకటన ఒకటి వచ్చింది నిన్న. ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ జే పావెల్ కెమెరా ముందు నిలబడి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఈ సందేశం ఇచ్చారు. Good evening. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. That testimony concerned in part a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the President. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. I have served at the Federal Reserve under 4 administrations, Republicans and Democrats alike. In every case, I have carried out my duties without political fear or favor, focused solely on our mandate of price stability and maximum employment. Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed me to do, with integrity and a commitment to serving the American people. Thank you. యా, మీరు సరిగ్గానే విన్నారు. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ జే పవల్ని అరెస్ట్ చేస్తామన్న బెదిరింపుతో లేఖ పంపించారు. గ్రాండ్ జ్యూరీ సుపీనాలు పంపించారు. ఇది ఆషామాషి వార్త కదండి. నెపం కాంగ్రెస్ అబద్ధం చెప్పాడని. అసలు కారణం ట్రంప్ కోరినట్టుగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గించలేదని. ఇంకొక వ్యక్తిగత కారణం కూడా ఉంది. నేను పదే పదే చెప్తా ఉంటాను, ట్రంప్ ఎప్పుడు దేన్ని మర్చిపోడు. పగ ప్రతీకారాలే అతనికి ప్రాణవాయువు. జూలై 24వ తారీఖున ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ బిల్డింగ్ ఒకదాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసే నెపంతో ఒక క్లాన్ లాగా హార్డ్ హ్యాట్ తను పెట్టుకుని ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ చైర్మన్ కూడా వెంట పెట్టుకుని తీసుకెళ్లి ఈ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బోర్డ్ బిల్డింగ్ సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ లైవ్ చేశాడు. టీవీలో ఫాక్స్ న్యూస్ కవర్ చేసింది. So we're taking a look, and it looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit, or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. Our notes had it about 3.1 as well. 3.1. 3.2. This came from us? Yes. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added our entire capital. Yeah, you just added in a third building is what that is. That's a third building. Well, no, including the but Martin building. it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall work. But it's not new. So we're going to అది లైవ్ టీవీలో జే పవల్ ట్రంప్ని పబ్లిక్గా హ్యూమిలియేట్ చేశాడు. ఒకటి అలా తల ఊపటం, రెండోది ఇవన్నీ తప్పు లెక్కలు అని చెప్పేసి వెంటనే డిస్మిస్ చేయటం, ప్రెసిడెంట్ని ముఖం మీదే డిస్మిస్ చేయటం. అది చాలా అవమానంగా భావించాడు. ముఖ్యంగా ద పబ్లిసిటీ ట్రంప్ వాంటెడ్ డిడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్. కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అయింది. పెద్ద బ్యావకూఫ్ లాగా కనపడ్డాడు. చాలా మంది విమర్శించారు అప్పుడు అతన్ని. సో హీ విల్ నాట్ లెట్ దట్ గో. వదలడు. హీస్ కమింగ్ బ్యాక్ అట్ హిమ్. దిస్ ఈస్ హ్యూజ్ న్యూస్ అండి. జే పవల్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, దాని గురించి మరికొన్ని వివరాలు ఈ రోజు ఉదయం వచ్చాయి.
Jay Powell is being investigated for luxury elevators and dining rooms. Trump ko oka MO undi, modus operandi. They put it out there and they sent all their cronies to defend on various TVs. Peter Navarani, he went to jail actually. This guy is the guy behind all the tariffs. Anyway, and he was on Fox News and he's saying this nonsense. With respect to Chairman Powell, first of all, the Fed is politicized. Chairman Powell is the worst Fed chair since Arthur Burns, and he is the poster child for politicizing the Fed. The only reason why he's still there is because he papered over the fiscal irresponsibility of Joe Biden and got America into an inflation crisis that President Trump is in the process of curing. So spare me on that. But if you actually look at what he's being investigated for, I mean, look, it looks like there's like luxury elevators and dining rooms. He claims that the thing was never renovated before when in fact it was. And it's just, let's see what the investigation says. And the funny part, like just Powell gets up there and says it's politicized and it's the tariffs that's the problem, why the costs went up. Hey, come on, Jay. Come on, Jay. Just do your job. Since you got there, you made three major blunders that have cost this economy $1 trillion easily. So let's see what happens with this investigation. The only question is, Maria, we know he made false statements. The only question is whether he was aware and did it with malice. And think about that. If he was ignorant about it, that tells you how ignorant he is when he runs Fed policy. So you say we know that he made false statements. What was the false statements? Do you know specifically what the false statements? Yeah, you can run through the list. First of all, he said that there's never been any major renovation. There has been. He claimed that there's no luxury stuff in there. You got elevators, you got private dining rooms. So there's certainly more than smoke there. There's fire. The question is going to revolve around, Maria, whether he knowingly made false statements. పోయిన వారం వచ్చిన వార్త రినే గుడ్ ని కోల్డ్ బ్లడెడ్ గా నడివీధిలో పిట్టను గాల్చినట్టు కాల్చి చంపారు ఐస్ ఏజెంట్లు. అంటే పట్టపగలు స్త్రీలకు ట్రంప్ గుండాల నుంచి రక్షణ లేదు. ఈ వార్తకి పర్యవసానం ఏంటో చెప్పమంటారా? బ్యాంకుల్లో ఉండాల్సిన మీ డబ్బు ట్రంప్ పగ ప్రతీకార జ్వాలల్లో తగలబడబోతోంది. So Trump went after the most powerful other person in the United States next to the president, or maybe in some cases more powerful than the president himself. He is the chair of the Federal Reserve Board. This is the clash of the titans. You know what? Jay Powell ni mundu nominate chesindi Trump. But the way he put out that video, addressed the nation, and he said it, looking directly into the camera, meaning like looking directly at the American public. He showed he's a man of steel with this spine of steel. I really salute Jay Powell.